Hello guys, hello, good afternoon everyone. So welcome back guys once again to the leading educational institute Unacademy, which is here to achieve the which is here to achieve the aim that students usually desire guys with respect to the educational preparation. Okay, so on this wonderful auspicious day guys, on the 77th day of independence, I congratulate you, I congratulate myself and each and every other Indian who is currently watching me on this great and auspicious day. Okay, so India got independence, guys. That is on 15th of August 1947, as you already are quite aware. So this is that day, guys, that we were liberated from all that oppression, from all the all the drawbacks that was holding us back from the development. Okay, so yes, guys, welcome back once again to this new session for second PUC mathematics students. Okay, for commerce based students guys, as you all know, from August guys, that is August of 21 and 22nd, the examinations are set to start. Examinations 21st to 22nd ಇಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ 22nd guys, if I'm not wrong, is the examination for basic mathematics. Okay, basic mathematics examination ಇದೆ ರೀ. So I'm pretty sure guys that you are already prepared, you are already preparing for the examination. So ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರಿನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, so don't be afraid guys, still you got about 1 week. So that is the time that we are going to help you out. So Unacademy has brought you some wonderful sessions guys, where at this last minute, for all those who have already prepared the examination, ಯಾರು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಾವು ಇನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್ ಗೈಸ್. ಐ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ wonderful session here. So as you can see, 2 and 3 marks questions guys with respect to combinations today. That is what I'm going to be discussing. Okay, so all those guys who are watching me live guys, so do subscribe to our channel, like the video if you understand, and please let us know the comments that you are having in the comments box. Okay, so now without wasting any further more time guys, let us come back to the topic that we were discussing. So check out the previous videos too guys, where I've uploaded certain important questions relating to permutations and combinations. Examination alli nimage permutations and combinations topic inda 7 to 8 marks bartave guys. Okay, generally you are going to get 7 to 8 marks from permutations and combinations. So believe me guys, the questions that I have given you are more than enough in order to achieve these 8 marks. Okay, so our questions anna ನೀವು practice ಮಾಡಿ. I know guys, I'm not explaining in quite a detailed fashion here. Why? Because the strategy we need to change it a bit. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೀಕ್ ಇದೆ ರೀ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಗೈಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ I have brought in a new kind of format here. Okay, so we are directly going to solve some important questions about combinations, and after that guys, I'm going to start up with a new topic which is going to fetch you about 10 marks. Okay, so now let us consider certain important questions guys. Now let us initially find out 2 marks question. Okay, let us look at 2 marks questions initially. So if you have any doubts guys relating to the previous classes, please let me know. Okay, so this is the first question guys, and this is a 2 mark question. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಗೈಸ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೈಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ how this formula came, because that will not be asked in your examination. So just remember this formula, and I'm hoping that you already do. NCR is given by n factorial divided by n minus of r factorial into r factorial. Okay, where n is the maximum number of possibility. ನಿಮಗೆ n ಅಂತ ಹೇಳಿ maximum value ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. n ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ selection. Okay, so this is the formula. Now let us look at the question here guys. Initially, number of ways in which a committee of 4 students
and 2 lecturers can be chosen out of 10 students and 8 lecturers. Okay, so ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ there are 10 students, 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so that guys can be done in 10C4 ways. 10C4 ways is nothing but selection of students. Okay, this is a 2 marks question for your second PU examinations, and the questions are prescribed by KCB guys, Karnataka State Examination Board. So 10 students, there are total ಆಗಿ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 10C4 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. And this can be written as guys 10C4, what can you write it as? 10 into 9 into 8 into 7 whole divided by 4 into 3 into 2 into 1. Okay, so here 4 into 2 and 8 cancels, 3 ones are 3 nines are 7 into 3 is 21, 21 into 10 is 210. ಸೊ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 210 ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು guys. And then we have to select 2 lecturers. Okay, there are totally 8 lecturers guys. Out of these 8 lecturers, we have to select 2 of the lecturers, and that can be done guys in 8C2 ways. Okay, out of 8 lecturers, we are going to select 2 lecturers, and what is that? 8 into 7 divided by 2 into 1. 2 ones are 2 fours are 7 into 4 is nothing but 28. Okay, so now here guys 10C4 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದು 10C4, and out of 8 lecturers we are selecting about 2 lecturers. This is the possibility. ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. We need 10C4 and we need 8C2. So what is 10C4 guys, which is nothing but 210 multiplied with 28. Okay, so multiplication will give you 0, 8 and 2, 56, 58. Okay, so 5880 different options are available for you guys. Selection ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ guys? So if you have any kind of doubts guys, any kind of suggestion, do let us know at Unacademy. So this is actually a collaboration guys. So at this end moment, ಇದು ಇನ್ನು ಒಂದು ವೀಕ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೀಕ್ ಇದೆ. ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತರಬೇಕು. ಆಟ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಗೈಸ್, ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಆಲ್. ಟು ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರೀ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್. ಈಗ ಏನು ಬರೋದಿದೆ ಅಲ್ರಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಗೈಸ್, ಸರ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ತರಬೇಕು, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಏಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಗೈಸ್, ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಅಪ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್, each and every example, each and every question in order to help you all. Okay, so coming back to the next question guys, 2 marks question re idu nani just solve ಮಾಡಿರಬಹುದು. Okay, so now let us consider one more question guys, 2 mark question, ಇನ್ನೊಂದು question ಅನ್ನು ನೋಡಿ. And this question too is quite preferable question, ಕೇಳಬಹುದು ರೀ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್. ಫೈಂಡ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 6 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 4 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ 6 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇವೆ. ಓಕೆ, 1 2 3 4 5 6 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇವೆ ರೀ. ಲೈನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಟಚ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿವೆ ಅನದರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 4 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇವೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ 4 sides for a parallelogram. So 4 points ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ parallelogram-ಗೆ. So in rough format, just a brief vision here. So this is a parallelogram. We need totally 4 points guys. So now if we consider one parallel line here, okay, ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. and then another line I am going to select it out here. Okay, from here 2 lines, if I select 2 lines from here, they'll form
two sides, and if I select two lines from here vertically, they'll form two sides. On combining these, I'm going to get two lines from these 6 lines. ಈ 6 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 4 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 6 2 ಲೈನ್ಸ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ 6C 2 ways. Okay, and then out of these 4 I can select 2 lines in 4C 2 ways. Okay, so 6C2 and 4C2 ಈ ಎರಡು possibilities ನಮಗೆ ಬೇಕು. So we are going to multiply them. 6C2 can be written as 6 into 5 divided by 2 into 1 multiplied with 4C2 is nothing but 4 into 3 divided by 2 into 1. So 2 and 2 they both get cancelled, 2 and 3. So 5 into 3 is 15 guys, 15 into 6 is nothing but 90. Okay, so totally there are 90 different options that we can form one parallelogram. Guys. Okay, so this is very easy guys, very easy. Permutations and combinations, believe me, 8 marks are already in your pocket. Okay, 8 marks ಗೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. 1 ಮಾರ್ಕಿನ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು 2 questions guys for 1 marks, and then they are going to ask you 1 question for 2 marks and 1 question from 3 marks. So 5 marks questions ಅನ್ನ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಗೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ರೀ, 22nd ಆಗಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ us just focus on 1 mark, 2 mark and 3 mark. Okay, so any doubts, if you have any doubts, please let me know guys in the comment section. Okay, I know guys it is Independence Day. We had we had thought of not conducting the class today, but time is really very crucial guys. As I said, we have very little time. Okay, so ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ. Okay guys, so now let us consider one more question on the basis of combination itself. Okay, so look at the question guys. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು ತುಂಬ ಪ್ರೊಬೆಬಲ್ ರೈ ಫಾರ್ 2 marks. In a party, each person shakes hands with everyone else. If there are 25 members in the party, calculate the number of handshakes. ಸೊ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇವರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ನಡೀತದೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ pardon me guys. ಸೊ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ನಡೀತಿದೆ ರೀ. ಆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇ ಆರ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ರಿ, ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ದಮ್ ಗೈಸ್ ವಿತ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೀಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 25 members in the party, calculate the number of handshakes ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 25 ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25 ಜನರು ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ಸು ಆಗುತ್ತಿವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಜನರು ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಅಬೌಟ್ 2 members in order to shake your hands. So 25 members ಇದ್ದಾರೆ. Out of these 25 members, if I take on this selection as 25C2, ಓಕೆ, 2 ಜನರು ಬೇಕ್ರಿ. 25 ಜನರಲ್ಲಿ 2 ಜನರು ಮಿನಿಮಮ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ 25C2 ಗೈಸ್, that will give you the total number of handshakes. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ಸು ಆಗ್ತಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 25C2 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಸೊ 25 into 24 whole divided by 2 into 1, so 2 and 12, and then 25 into 12 guys, 12 into 5 is 60, 12 into 2 is 24, and 6 is 300. Okay, so totally we are going to get about 300 handshakes.
ಓಕೆ 25 ಜನರಿದ್ದಾರೆ. 25 ಜನರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜನರು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಬ್ಬರೇ ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ 4 ಜನರನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ 25 C2 ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಅನದರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. 2 mark question is wrong. Okay, so look guys, in how many ways can 6 red and 4 white marbles can be chosen from a bag containing 10 red and 6 white marbles? Okay, ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಇವೆ. ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 10 ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇವೆ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 6 ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇವೆ. 10 ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಾಲ್ ಇವೆ ರೀ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 6 ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ? 6 ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಾಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಾಲ್ಸ್, ಆ 6 ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 6. That I have written it as 10C6. And then out of these 6 white color balls guys, 4 white color marbles or balls I have to select. So total agi 6 white color balls ive, adalalli out of these 6 I am selecting 4, and that can be written as 6C4. So this possibility I also need that, and I also need 6C4. Eradu possibility beku andre we usually multiply these guys. So 10C6 can be written as 10 into 9 into 8 into 7 whole divided by 4 into 3 into 2 into 1. How guys idu hege nanu barde andre 10C6 can also be written as equal to 10C 10 minus of 6. Okay, 10C6 is equals to 10C4. We already know this formula guys. NCR is equals to NC n minus of R. Correctly, our principle idu. So multiplied with 6C4 can be written as 6 into 5 divided by 2 into 1. Why guys? Because this is also equal to 10C4. 10C6 is equal to 10C4. Then 6C4 is nothing but 6C. 6 minus of 4 guys. So that is nothing but 2. And I have written down the values here. So 4 into 2 and 8 they both get cancelled. 3 ones are 3 3s are. Then 2 ones are and 2 3s are. So now guys it is 7 into 3 21 into 10, that is nothing but 210 multiplied with 5 into 3 is nothing but 15. So 15 into 0 is 0, 15 into 1 is 5 and 1, 15 into 2 30 and 31 guys. So 3150. Okay, 3150 different ways are present in which you can select guys, in which you can select 6 red colored balls out of 10, 4 white color balls out of 6. Understood guys? So if any questions, any suggestions, do let me know guys in the comment section. Okay, we are always open to your ideas guys. We are always open to whatever you want to say. So Unacademy is looking forward to all the suggestions that are being made from you. Okay, so I hope it is clear guys. So these are the 2 marks questions. Ivu 2 marks questions ರೀ. ಒಂದು 4-5 questions ಅನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ 4 questions ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು question ಬರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಬರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಗೈಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, fine with the 2 marks. Now let us come back to 3 mark questions. So I am going to solve only 2 questions guys. 3 marks in a 2 questions ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು guys, because I am picked out some important questions. ಈ 2 questions basis ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು question examination ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. Okay, so after this guys, after this permutations and combinations, I am going to take in a new topic that will fetch you about 10 marks. Okay,
ಓಕೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವುದಿರಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 marks questions. ಓಕೆ 3 marks. ಸೊ ಲುಕ್ ಗೈಸ್, ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ. Okay. So pardon me guys. So if a convex polygon has 170 diagonals, find the number of sides of the polygon. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿಗನ್ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಪಾಲಿಗನ್ ಇದೆ. ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಫಿಗರ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. 4 ಇವೆನಾ, 10 ಇವೆನಾ, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ 2 ಬರೋಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ 3 ಸೈಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಪಾಲಿಗನ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ಸ್ ಇವೆ ಅದು ನಮಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಗೈಸ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ಡೀಟೇಲ್ ನೌ ಗೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, and time is what we don't have at this moment initially for the upcoming examination. So let us initially focus on the problem. I'll explain you once again in detail about this formula in another session guys. Okay, so look at the question here. Based on the question we have a formula guys, nc2 minus of n. nc2 minus of n is equals to 170. ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಗನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೈಸ್. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಲ್ಲ ಡಯಾಗನಲ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ 200 ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ nc2 minus of n is equals to 200 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. n represents the number of sides. ಓಕೆ, ಆ ಪಾಲಿಗನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ಸ್ ಇವೆ ಆ ಸೈಡ್ಸ್ ಇದು n ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈ 2n ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಯಾಗನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕೆ 2 ಸರ್ 3 ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಡಯಾಗನಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ರೀ. ಓಕೆ, ಡಯಾಗನಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್. ಸೊ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ 1 and 2 ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎದಕ್ಕೆ, ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಗನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಹೆಕ್ಸಗನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನಂಬರ್ 6 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೆಕ್ಸಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಯಾಗನಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ nc2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ, ಈ ಪಾಲಿಗನಿನ ಸೈಡ್ಸು ಅದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಬಟ್ ಈವನ್ ದಿ sides of the polygon are also covered up in this format nc2. ಸೊ ಈ ಟೋಟಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. So nc2 guys according to formula can be written as n into n minus of 1 whole divided by 2. Correct guys, ಬರಿಬಹುದಲ್ರಿ ನೋಡಿ. n previous term, what is it previous term? n minus of 1 divided by 2 into 1 ಅಂತ ಬರಿತೀವ. That too I have written it down here. Minus of n which is equals to 170. Now you have to go out with the LCM ತಗೊಳ್ಬೇಕ್ರಿ ನೋಡಿ. n into n square ಆಗುತ್ತಾ ಇದು, and then minus n into 1 that will be n guys. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಈ 2 ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, LCM ತೆಗಿತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ n into 2 minus 2n which is equals to 170 into 2. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಆ 2 ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರೀ, ಈ ಎನ್ನಿಗೆ LCM ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಈ ನಿಮ್ಮ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್
So this denominator I have multiplied it 170, right hand side value ge multiply madidene. Okay, so I have written down that step here directly. So now n square minus n and minus 2n, minus 3n agata guys adu. Okay, and then it is what here 170 into 2, 17 2s are 34 guys. So idu 340 agutte plus 340. ಆ ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ, minus of 340 which is equals to 0 guys. Correct, right? Minus of 340 which is equals to 0. So now guys, now as you already know, yes, quadratic equation ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ರೀ, ax square plus bx plus of c is equals to 0 ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ 340 factors ನೋಡ್ತೀವಿ. We usually look at the factors guys of 340. What are the factors? 17 into 2 ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗುರುತಿದೆ, 2 and 17, 17 2s are 34, ಅದು ನಮಗೆ ಗುರುತಿದೆ ರೀ. ಸೊ we also need a 0 here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 0 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 17 into 20 ನಮಗೆ 340 ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬಟ್ we need the sum to be negative. ಓಕೆ, ಸಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು -20 ಪ್ಲಸ್ 17 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, -20 ಪ್ಲಸ್ 17 ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ -3. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 20 minus 17 3, highest sign is minus, right guys? So now I can write in the factors as n square minus 20n plus 17n minus of 340 which is equals to 0. Okay, so ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, ವಿ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿ ಕಾಮನ್ n into n minus of 20 plus of 1 in 17 into n minus of 20 which is equals to 0. So now next guys, n minus 20 bracket ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀಬಹುದು, which is equal to 0, and then n plus of 17 which is equal to 0. n is equals to 20, n is equals to minus 17. ಸೊ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಗನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ 17 ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 20 ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪಾಲಿಗನ್ ಬರುವ ಸೈಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರೀ 20 ಸೈಡ್ಸ್ ಇವೆ. ತಿಳಿತಾ ಗೈಸ್? ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಗೈಸ್ ಅವರು ವಾಚಿಂಗ್ ಮಿ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೈಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರು ತಿಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್, ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, 3 mark ಕ್ವೆಶನ್ ರೀ, combinations basis ಮೇಲೆ. I have covered up one question guys, an important question with respect to examination, and yet very easy, tumba easy agi idari question. I hope that you haven't got any doubts here. So if you haven't got doubts, let us consider the next question. 3 marks on the question anna nodona, then we will be done guys with the combination part. So 8 marks guys, as I'm saying repeatedly, 8 marks, 7 to 8 marks. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ 8 marks ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಿಗೆ. ಸೊ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಗೈಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ Unacademy has already provided you with this question. It is your duty now guys to just practice this. ಒಂದು ಟೈಮ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೈಸ್, I assure you, you will have those 7 to 8 marks in your pocket. Okay, so without further ado, let us come back to the question. Last question guys for combinations topic. ಸಿ ಗೈಸ್, ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದೆ. A team of conveners consisting of 4 lecturers, 4 boys and 4 lecturers, 4 boys, four lecturers, 4 boys, 2 girls has to be selected from 15 lecturers, 10 boys and 12 girls.
In how many ways selection can be done if the two lecturers who were convened last year have to be included and the three boys who failed last year in the examination cannot be chosen? ತಿಳಿದ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ನು? ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಏನಿದೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೀನರ್ಸ್. ಕನ್ವೀನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಹಿಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಕನ್ವೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರೆಯುವುದು. ಓಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಕರೀತಾರಲ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ಅ ಕಾಲ್ ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕನ್ವೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ನೌ ಆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ 4 ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, 4 ಬಾಯ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, 2 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ 4 ಲೆಕ್ಚರ್ಸು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಮೊದಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ? 15 ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? lecturers needed totally. How many lecturers do we need? See, out of 15 lecturers guys, 15 lecturers, we have to select 4 lecturers. Okay, this could have been done in 15 ways. 15 lecturers ಅಲ್ಲಿ 4 lecturers ಅನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, 2 lecturers who were convened, okay, last year, ಹೋದ ವರ್ಷ ಯಾವ 2 ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಅಟೆಂಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು ಆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಟಲು 4 ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಅವರಿದ್ರು, ಈಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು 2 ಲೆಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ 4ಅಲ್ಲಿ 2 ಇಬ್ಬರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇನ್ನು 2 ಲೆಕ್ಚರರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ? 13 ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್. ವೈ ಗೈಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಟೋಟಲ್ 15ಅಲ್ಲಿ 2 ಜನರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. 4 ಜನರಲ್ಲಿ 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದೆಮ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ 13 ಲೆಕ್ಚರರ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಲೆಕ್ಚರರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. 13C2 ವೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? 13C2 guys, and that can be written as 13 into previous term 12 divided by 2 into 1. So 2 and 6, they both get cancelled. So 13 6 is 78 guys. Correct? 6 into 3 18, 8 1 and 7. Fine. ಸೊ 13 ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 4 ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ 2 ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ನಾವು ಗೈಸ್ 4 ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಬಾಯ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಯಾ ಓಕೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 4 ಬಾಯ್ಸ್, am I right or am I right here? So there are 4 boys. Yes, of course there are 4 boys. So 4 boys ಅನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 10 ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಆ 10 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ರೀ, 3 ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುವವರು, ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್. ಸಿ 10 ಬಾಯ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಜನರು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ 10 ಜನರಲ್ಲಿ 3 ಜನರನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ, ಅವರಿಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಮಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ 7 ಬಾಯ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ತಿಳಿತಿದ್ದ? 3 ಬಾಯ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ದಮ್, ವಿ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ 7 ಬಾಯ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆ 3 ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾರು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೀಲಾರದೆ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ 7 ಬಾಯ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಗೈಸ್? 4 ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ 7C4. ಸೊ 7 into 6 into 5 divided by 3 into 2 into 1.
7C4 is equal to 7C3. 7C 7 minus 4. Okay, so 3 into 2, that is 6, cancel 35. Okay na, boys selection ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಕಾರ. ಈಗ 2 girls are to be selected. 12 girls ಇದ್ದಾರೆ. 12 girls ಅಲ್ಲಿ 2 girls ಅನ್ನು ನಾವು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. and there is no condition guys, ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. so the girls can be selected. okay, in 12 total 12 girls, ಆ 12 girls ಅಲ್ಲಿ 2 girls ಅನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 12C2 way guys. so which is nothing but 12 into 11 previous term divided by 2 into 1. so 2 and 6 they both get cancelled, and that is 66. now the total selection here guys, total selection or total number of options. see, if we are selecting 2 lecturers according to condition, 15 lecturers ಅಲ್ಲಿ 2 already fixed, 2 ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 78 ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, 78 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 10 ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 3 ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 35 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇವೆ. ಫೈನ್. and now girls guys, 12 girls ಅಲ್ಲಿ 2 girls ಅನ್ನ we have to select in the meeting, and that can be done in 66 ways. okay, so this guys will be your possibility. 78 into 35 into 66. I know guys, idu answer ಸ್ವಲ್ಪ lengthy format ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು, but I think this step here is enough. but nonetheless we have to calculate. if you got commitment, please do guys. I am writing down the value here directly. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಗೈಸ್, ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಸೊ ಅದು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. okay, no need to consume much more time here. so I hope you are well aware with the simplification part guys. okay na. so for further doubts guys, for further queries, please comments ಅಲ್ಲಿ comment ಅನ್ನ ಮಾಡಿ guys. ಏನು what is it that you are thinking guys? are you able to understand? are you able to follow up? if not, let me know in the comment section. if yes, then too let me know in the comment section. okay, so 3 marks question guys. the last question, even the question 1,80,000 and 180 ways guys. okay now, so this question also is a 3 mark question, and the previous question that I have solved here, this question 2 also is a 3 mark question. okay, so iduri permutations and combination alli 8 marks, 7 to 8 marks question nimge examination, upcoming examination which is on August guys 22nd if I'm not wrong. ಆ examination alli ee ಒಂದು question ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. okay, these questions I have picked up from the board examinations, prescribed questions. board Karnataka secondary examination board ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ವೇಟೇಜ್ ಗೈಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರೆಫರ್ ಟು ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇವೆ ರೀ, ಅಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವು ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು, ಹಿಟ್ ದ ಲೈಕ್ ಬಟನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಗೈಸ್. So we too will feel that yes, of course we are teaching something, so someone is quite dependent on us. okay, so those kind of things guys. Hit the like button, subscribe to our channel so that notifications will be sent, because you know guys, as I'm repeatedly saying, tumba limited ಇದೆ ರೀ ಟೈಮ್ ಈಗ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತರ್ತಿದ್ದೇವೆ. okay, so that ends up with the permutation and combinations part guys. 7 to 8 marks question. ಈಗ I'll consider one more topic here guys. ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 7 to 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆನಾ, 7 to 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. and then if we focus on mathematical logic guys, mathematical logic once again a very easy topic. correct ರೀ, mathematical logic ಅಲ್ಲಿ 10 to 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತವೆ, or generally they also call it as 15 marks guys. but independent, we don't know that ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ 10 to 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
Okay, and then we'll be focusing on matrices and determinants. Okay, matrices and determinants, which is going to fetch you guys 15 marks ಬರ್ತವ್ರಿ matrices and determinants basis ಮೇಲೆ. Okay, 15 marks ರೀ. ಅದಾದ ನಂತರ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತವೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ, 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ here from ratio and proportion. Now if you calculate here 15 plus 12, 27 ಆಯ್ತು. 27, let us consider this as 10, so ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 37 ಆಯಿತು. 37 plus of 7, that is nothing but 44 guys. ಸೊ 44 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, 44 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐ ಶೇರ್ ಯು ಗೈಸ್. 44 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಗೈಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೆಮ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈ 4 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇಟೇಜು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಓಕೆ, so apart from that guys, there are many of the other easy topics too. ತುಂಬಾ easy topic ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. You can get about 5 marks guys. linear programming. Okay, linear programming ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ರಿ, ಆ ಗ್ರಾಫಿಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಔಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾವಲ್ರಿ, 10 marks. heights and distance 4 marks. So apart from this 44 or 45 marks guys, secondary pattern ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ if the time is available, but I want you to read those questions. Okay, you can focus here and we are committed in order to get you these 45 marks. Okay, definite questions ಆಗಿ 45 marks ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ guys. Okay, so now let us consider the basics guys. ನಿಮಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಯಾವುದಿದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ರೀ. ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಹಿಯರ್. ಆ ರೂಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೈಸ್, 10 questions ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಕೆಟ್. ಸೊ ಸಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆ, 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The symbol that is used here is this. Okay, this is the symbol for AND function. Okay, greater than, lesser than sign ನೋಡಿದಿರಲ್ರಿ, ಅದನ್ನೇ upside down ಅಂತ ಹೇಳಿ represent ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so this is the symbol, AND symbol, function AND ಇದು. And then there is another function OR ಅಂತ ಹೇಳಿ. So that guys, symbol V ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂತ ಅಲ್ಲ, that is the symbol. Okay, and then it comes to implication guys. implication ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, and that is represented generally with the help of an arrow. Okay, one headed arrow. What does this represent? Implication. if ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ if ಇದು. Okay, implication ಅಂತ ಹೇಳಿ. then you have another fourth function, double implication. if and only if. Okay, double implication. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್, ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ವೆರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸು. ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೋ ಹಿಯರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆ. ಓಕೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯೂ. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ, ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ನಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ರಿಲೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದು
ಅದು ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀತಾರೆ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್? ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ರಿ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುವ ರೂಲ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೈಸ್, ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ so see here guys, I have taken two functions p and q ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿವೆಲ್ರಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ if p is true, okay na, I'll type it down, don't need to write it. Okay, if p is true guys, sorry, so if p is true and q is also true, and then if p is true and q is false, and then if p is false and q is true, and then p is also false and q is also false. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ p and q guys. ಸಿ p and q ಈ ನಮ್ಮ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು. ನಮ್ಮ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರೂ, p is also true and q is also true. p ಏನಿದೆ ರೀ ಟ್ರೂ ಇದೆ, q ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. p ಫಾಲ್ಸ್, q ಟ್ರೂ and false and false. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುವುದು ರೀ, p ಆ್ಯಂಡ್ q ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ, ಈ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಟ್ರೂ ಆಗಿ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ p is true, if p is true and q is also true, ಎರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಆಗಿನೇ ಇರುವುದು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎರಡು ಟ್ರೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದೇನು ಬಂದರೆ, ಇಫ್ ಬೋತ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರೂ, ದೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಪಿನೂ ಟ್ರೂ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಯೂನೂ ಟ್ರೂ ಇರಬೇಕು, ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಆನ್ಸರು. ಪಿ ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಕ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಕ್ಯೂ ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಫಾಲ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಫಾಲ್ಸೇ. ಪಿನೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯೂನೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವತ್ತು ಸರ್ ಏನು ಬರುವುದು, ಅವತ್ತು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೇನೆ ಬರುವುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಿ ಟ್ರೂ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಯೂ ಟ್ರೂ ಇರಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರು ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್. ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ರಿ, ಇದು ಟೇಬಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಎ ಟೇಬಲ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ us come back to the second function. What is the second function? Function OR. ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ, ಆರ್ ಅನ್ನು ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವೆ. ಓಕೆ, ಪಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ನಮಗೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, now if I consider truth table guys. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ here. So see here guys, so now let me consider this another, the next truth table here. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ರೀ, ಪಿ
ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪಿ ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಕ್ಯೂ ಟ್ರೂ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೈಸ್, ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ರಿ ಅವತ್ತು ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ, just a minute guys. Okay, so P or Q ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಬೋತ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿನೇ ಬರುವುದು. ಇಫ್ ಬೋತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ವಿ, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಟ್ರೂ ಇರಬೇಕು, ಅವತ್ತು ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಫಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೇನೆ ಇರುವುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುವುದು ಟ್ರೂ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಟ್ರೂ, ಟ್ರೂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಟ್ರೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೂ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಯು ಟ್ರೂ. ಫಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್. Okay, so this is the truth table for OR function. OR function ಅಲ್ಲಿ P and Q ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿನೇ ಬರುವುದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ OR ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೈಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವುದು. ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್. ಓಕೆ, ಅದು ಜನರಲಿ ದೇ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರೋ. ಈಗ ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಓದೋದು, ಅದು ಓದುವುದು ಹೇಗೆ ಅದು ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತುವಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. False, true, false and false. Okay, sorry. ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಈ ಒಂದು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ನೋ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಇವೆ. ಈಗ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕ್ಯೂ, ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಟ್ರೂ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೂ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಪಿ ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಕ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದು ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವುದು. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಫಾಲ್ಸ್ ರೀ. ಓಕೆ, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಪಿ ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಕ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವುದು. ಅದು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟ್ರೂ ಗೈಸ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟ್ರೂ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕ್ಯೂ. ಇಫ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದ್ತಾರೆ ಇದು. ಸೊ ಅದು ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಪಿ ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಕ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಗೈಸ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವುದು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ 10 to 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಟಾಪಿಕ್ಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್, ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್, ಮೇಟ್ರೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್, ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ಸ್, ಈ 4 ನಿಮಗೆ 44 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೈಸ್. ನಿಮಗೆ 44 to 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ,
So thank you guys once again for joining me live on this wonderful day, guys, Independence Day. So salute and a warm congratulations, guys, to all those heroes who have helped us to achieve this independence. Okay, independence ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನರು. Great people, guys, like Mahatma Gandhi, then Jawaharlal Nehru, of course, and there are many number of people, guys, a number of great people. Okay, so India really is a great country, guys. So let us all work together to make India much more better than what we are right now. Okay, so once again, guys, happy Independence Day to all my friends who are watching me. On behalf of all my colleagues here at Unacademy, and of course in collaboration with Rio Baba and all the other educators, I once again wish you a very warm Independence Day. Okay, so do subscribe to our channel, guys, like my video now. If you have any questions, any doubts, any kind of suggestions, please feel free to let us know. Okay, so we'll be back again, guys. I'll be back again with a new topic, that is mathematical logic, in the next session. Thank you once again for joining me live. So see you again, guys. Take care. Do subscribe. Bye, guys.